முட்டாளா நீ கொட்டா கொட்டா குனியதற்கு வேண்டாம் 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 வாழ்வாதாரத்தை கெடுக்கும் அணுகுலை எங்களுக்கு வேண்டாம். நிறுத்து 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 மூடு 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 மூடு. Get up, stand up, stand up for your right one more time. Get up, stand up, don't give up the fight. Let's turn to another bit of news that's coming in, this time from Tamil Nadu. The protest against the proposed nuclear plant in Kudankulam is set to get bigger. Villagers have decided to resume their indefinite fast near Koodunkulam Nuclear Plant venue. More than 100 will be on indefinite fast. Around 1,000 will join the relay fast. They want the nuclear plant project to be scrapped. Nuclear reactors generate energy from the heat released by fission of nuclear fuel inside the reactor core. Fission means the splitting of nuclei of heavy elements like uranium and plutonium by hitting it with a neutron. This releases energy and the split nuclei form atoms of other elements. The fission also produces some fast-moving neutrons which in turn hit more nuclei, splitting them. This goes on in a chain reaction, releasing enormous amounts of heat. The heat released is used to turn water into steam, which drives turbines that generate electricity. But nuclear fission also produces elements that are radioactive. This means that the material goes on decaying to form other elements, releasing harmful ionizing radiation like neutrons, alpha, beta and gamma rays. These are very powerful rays. Gamma rays can penetrate the human body. A human being will die if exposed to a certain amount of such powerful radiation. If these radioactive particles enter the human body through breath or food, they get deposited in various organs. There, they accumulate and continue to emit radiation, which can cause cancer and other diseases. Exposure to radiation or ingestion of radioactive particles can result in birth defects in children of those exposed, even many generations into the future. In case of an accident, like what happened in Chernobyl and Fukushima, clouds containing radioactive particles are released into the atmosphere. They travel through wind and get deposited through rain and dust, even in faraway places. Such an accident not only affects people nearby, but can also prove fatal for generations of people living hundreds or thousands of kilometers away. 3 nuclear accidents major ആയിട്ട് ലോകത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ചെർണോബിൽ, 3 Mile Island, ഫുകുഷിമ. ഈ 3 ന്യൂക്ലിയർ ആക്സിഡന്റ്സിന് ഇന്നും ലോകം ഉണർന്നിട്ടില്ല. ചെർണോബിലിൽ നടന്ന ന്യൂക്ലിയർ ആക്സിഡന്റിന് ശേഷം 1.5 ലക്ഷം ആൾക്കാർ മരിച്ചു എന്നാണ് കണക്ക്. അതിൽ 50,000 ആൾക്കാർ തൊട്ട് 1.5 ലക്ഷം വരെ പല കണക്കുകളുണ്ട്. ഇനിയും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലങ്ങളോളം. ജർമ്മനിയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും അമേരിക്കയിലും
ഇനി പുതുതായിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാന്റ് കെട്ടാൻ പറ്റില്ല. ജനങ്ങൾ അതിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭിക്കും. പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികളെല്ലാം ഇതിനെതിരെ സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രാൻസാണ്. 40% ഫ്രാൻസിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിട്ടുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ എനർജിയിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷെ ഫ്രാൻസിൽ പോലും ഒരു പുതിയ ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാന്റ് ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ഉണ്ടാക്കിയ ജനങ്ങൾ പ്രക്ഷോഭം ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ലോകത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഈസ് നോട്ട് സേഫ് എന്നുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സേഫ്റ്റി എന്നാണ്. സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ അല്ല. ഇപ്പൊ താരാപ്പൂർ കണ്ണമാൻ ലീക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, കൈകയിൽ ലീക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സേഫ് അല്ല അതൊന്നും. When the power plant functions normally, there will be radioactive isotopes coming out from the plant through the air, through water and everything. These radioactive isotopes like iodine, cesium, tritium, tellurium, strontium, when you inhale these things on a constant basis, you will be affected. And those of us, in the 50s, 60s may not be affected very much because, anyway the life is going to be over pretty soon. But for young people, it will affect. When they have children, their children may have, say, bone marrow cancer or blood cancer. All mentally retarded children may be born. They may not have children at all. All kinds of things can happen when you are exposed to this daily routine emissions. எங்கே இருந்து ஒருத்தன் வந்து இந்த இடத்துல இந்த அணுவுலங்கிற பேர்ல எங்களுக்கு உல வைக்கிறதுக்கு ஒன்று இந்த கட்டடத்தை கட்டியிருக்கான். இது எங்களுக்கு தேவையில்லை. தேவையில்லாத மக்களுக்கு தேவையான ஒரு இதைத்தான் கொண்டு வைக்கணும். அமைச்சர்னு ஒருத்தன் நம்ம மந்திரின்னு ஒருத்தன் இருக்கவன் வந்து இந்த மக்களுக்கு எது தேவையோ அதை கொண்டு தான் வைக்கணும். மக்களுக்கு தேவையில்லாததை கொண்டு இங்க வச்சுக்கிட்டு நான் திறக்க போறேன் சொன்னா யார் திறக்க விடுவாங்க? யாருமே திறக்க சம்மதிக்க மாட்டாங்க. The Kudankulam Nuclear Power Project was conceptualized under the treaty signed between former Indian Prime Minister Rajiv Gandhi and former President of erstwhile USSR Mikhail Gorbachev in 1988. Initially, the treaty called for the commissioning of 2 nuclear reactors. Eventually, the project was decelerated due to the Soviet breakup of 1991 and the assassination of Rajiv Gandhi. During this period, the people living in the locality, having come to know of things, came forward to spearhead a people's movement against the commissioned nuclear plant. Thereafter, the anti-nuclear sentiments precipitated into a strong public opinion against the Kudankulam plant. Since the plant was conceived in the mid-80s, the anti-nuclear movement in Kudankulam continued for about 25 years in the name of People's Movement Against Nuclear Energy. In 1989, the state confronted a mass struggle against the plant at Kanyakumari, and several villagers were shot and injured. நான் ஒரு 40 நாள் அங்கே ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தேன். பிறகு அது மாதிரி வீட்டுக்கு வந்து நாட்படவே நான் கொஞ்சம் காசு எடுத்தது மருந்துகள் போட்டு அப்படியே மாற்ற ஆரம்பித்தேன். சும்மா தச்சவை பேசி நிற்கும்போது எனக்கு சூட்டியப்பட்டது. வாலிப பிராயம் ரத்தம் வந்து தெரியாது எனக்கு. அதோட அப்படியே மயங்கி ரோட்டிலே படுது.
We have a very good place as a particular place here nearby called a Madai, where fishes breed. So many of the fishermen go nearby the Madai and they take the harvest from there. If the plant starts functioning, that particular Madai will be completely polluted and radiated. Moreover, the area behind the plant is as a prohibited zone according to the governor's statement released by the district collector, and people will be forbidden from fishing around the plant near around 1000 meters around the thing. So people with the guns, CISF police are deployed there with the guns to terrorize people not to enter there. So people will lose the fishing ground also. So it will have a lot of repercussion on the livelihood of the fishermen. കൂടംകുളം ആണവ നിലയം യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ ആദ്യമായി അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മീൻപിടുത്ത സമസ്യയാണ്. ആ കൂടംകുളം ആണവ നിലയത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന മാലിന്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അണുവാഹികളായ ജലാംശവുമൊക്കെ കടലിൽ പതിക്കുകയും മത്സ്യസമ്പത്തിനെ അത് സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും കർഷക തൊഴിലാളികളും പട്ടിണി പാവങ്ങളായ മറ്റ് ഇതര ജനവിഭാഗങ്ങളും തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രത കൂടിയുള്ള പ്രദേശമാണ് ഈ കന്യാകുമാരി, തിരുനെൽവേലി, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകൾ. ഇവിടെ തന്നെ കൂടംകുളത്ത് ആണവ നിലയം സ്ഥാപിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൽഹിയിലിരുന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ കൂടംകുളം പ്രദേശത്തു നിന്നും ഏതാണ്ട് 7000 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ്. Radiation levels now are rising at the Fukushima nuclear plant, and there is a high risk, they are saying, of a leak if the situation isn't resolved in the next few hours. There should be other cooling systems that then kick in. What the primary danger is that these reactors have shut down, so they're no longer generating electricity, but the cores remain. Contamination in everything from fruit and vegetables to fish and water. No more nukes, came the cry from the podium. Protect the children. After tsunami also, fisher folks was well aware of the issues, but the inland peoples was not aware of the issues. Quick after the Fukushima happened, people were aware of the radiations and the affections of nuclear power energy. Then the movement started to strengthen themselves. In July 2011, we had a fast in Kudankulam. The department people and the government laws are lying. They are cheating the people of India. We should take a stand and tell our children and grandchildren that they are building a wrong future, a dangerous future. This is not a development project. This is a destruction project. As of now, our capacity is less than 5,000 megawatts. We want to raise it to about 20,000 megawatts by the year 2020. ஒரு சில மூடச்சனங்க கொஞ்சம் பணங்களை வாங்கிக்கிட்டு எங்களுக்கு கரண்ட் தேவைன்னு சொல்றாங்க. கரண்ட் எடுக்கணும்னா காற்றாலையில எடுக்கலாம், கடலையில எடுக்கலாம், ஏன் சாணத்துல இருந்து எடுக்கலாம். எத்தனையோ வழிகள் இருக்கும்போது இந்த இதுல தான் கரண்ட் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இப்படி மூட நம்பிக்கையில இதுல தான் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவன் குண்டு தயாரிக்கிறதுக்காக வேண்டி இந்த இதை கொண்டு வச்சிருக்கான். எங்களுக்கு இது தேவையே இல்லை. Do you feel that there are differences between the two? My feeling is 2000 megawatt power of electricity for this nation very, very important. So the time has come. We have to work that to see that the power generates every day 2000 megawatt power. It's very important.
ஐயா அப்துல் கலாம் அவர்கள் சமரசம் செய்வதற்காக வருவதாகத்தான் நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம். அவருடைய சமரசத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது, அவர் ஒரு சார்பு உடையவர் என்பதால் தான் நாங்கள் அவரை வரவேற்கிறோம், பெருமைப்படுத்துகிறோம். ஆனால் இந்த விஷயம் பற்றி நாங்கள் பேச மாட்டோம் என்று சொன்னோம். ஒருவேளை அவர் 40 மக்களை, பொதுமக்களை, இங்கே இருக்கிறவர்கள் 40 பொதுமக்கள் அல்ல, இந்த 30 கிலோமீட்டர் சுற்றளவுக்குள் கிட்டத்தட்ட 12 லட்சம் மக்கள் இருக்கிறார்கள். அனைவரையும் பார்க்க வேண்டும். இந்த 40 பேர் ஏதோ கூலிக்கு மாரடிக்கிற கூட்டமாக இருந்தால் நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும்? அவர்கள் பொதுமக்களாக முடியாது. அவர்கள் பொதுமக்கள் பிரதிநிதிகளா, எம்எல்ஏக்கள், எம்பிக்களா? இல்லையே. ரோட்டிலிருந்து 4 பேரை பிடித்து வைத்து நான் பேசிவிட்டேன் என்று சொல்வது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அவர் மக்களை அனைவரையும் சந்திக்க வேண்டும். I am not here to mediate anybody. I am not here. I have come here to talk to the scientists and their team members about the 2 great safety systems which I saw. I am satisfied. കലാമിനെ എന്തിനു വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നു. കാരണം കലാം ഇപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് അല്ല. കലാം പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കലാമിനെ നേരിടേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം കലാം അദ്ദേഹം ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണോ ടെക്നോക്രാറ്റാണോ എന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അദ്ദേഹം ഉടനീളം പിന്തുടർന്നിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്ട് ലോകം നിരാകരിച്ചു കഴിഞ്ഞൊരു വികസന രീതിയാണ്, ഒരു ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സമീപനത്തെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നപ്പോഴും അതിനു മുമ്പും അദ്ദേഹം പിന്തുടർന്നിരുന്നത്. ഈ ആണവ ഊർജ്ജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, ആണവ നിലയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചും അതുമായി നടന്നിട്ടുള്ള ഡിസ്കോഴ്സ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചും സോറി ഡോക്ടർ കലാം എന്ന് നമുക്ക് തുറന്നു പറയേണ്ടതുണ്ട്. 2 meter in agreement, 2 meter. It is 13.5 meter. அப்புறம் பூகம்ப மேப் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் பூகம்ப மேப்பை பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டாவது பூகம்பம். அதாவது இங்க வந்து பூகமே வரவே முடியாது. பாதுகாப்பானது தான் சொல்றாங்க. இது எந்த வகையில பாதுகாப்பானதுன்னு இதுவரைக்கும் எங்களை சொல்லல. அப்துல் கலாம் சொல்லியிருக்கிறாரு, சுனாமியோ அதாவது பூகம்பமோ இது வராத பகுதி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இங்க பூகம்பம் வரண்டாம். சுமத்ரா தீவுல 4000 கிலோமீட்டருக்கு அப்பால நடந்த ஒரு பூகம்பத்தால 6 மணி நேரத்துக்கு பிறகு இங்க சுனாமி தாக்கியிருக்கு. இந்த 6 மணி நேரத்துக்கு பிறகு கூட எங்களுக்கு ஒரு சரியான தகவல் கொடுக்காதனால தான் இத்தனாயிரம் மக்களும் இறந்தது. இந்த 6 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அவங்க தகவல் தெரிவிச்சிருந்தால் கூட ஒரு தமிழ்நாடு சுத்தமர் ஒரு 8000 மக்கள் உடைமைகள் எப்படியோ தெரியாது, ஆனா உயிரை பாதுகாத்திருப்போம். அந்த அதுக்கு இல்லாத தரவில் நாங்க இந்த விஞ்ஞானிகள் சொல்ற கூற்றுகளை நாங்க ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு இல்ல. என்னன்னா நாங்க தான் இதுல இருக்க போறோம். விஞ்ஞானிகளோ அல்லனா பிரதமரோ இங்க வந்து இருக்க போறல, இல்ல விஞ்ஞானிகள் வந்து இதுல வந்து இருக்க போறதில்ல. இதை ஆரம்பிச்சா நாங்க நிம்மதியா வீட்டுல தூங்க முடியாது. He tried to explain how the safety are established there, and because I am convinced, this is the second time I visit, I saw the systems are in place. 99.99% safe ആണ്. 1% ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത്? ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായാൽ? ഒന്നൊരു വിമാനാപകടമോ അല്ലെങ്കിൽ കാർ അപകടമോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിൽ ലോക്കലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ പിന്നെ ടൈം വൈസ് അതിന് ഒരു 5-10 കൊല്ലത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. മരിച്ചുപോയ ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് വേദന ഉണ്ടാകും, അതില്ലാതെ വേറൊരു പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിനകത്ത്. ഈ ന്യൂക്ലിയർ ആക്സിഡൻ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചെർണോബിൽ കൊണ്ട് 10 ലക്ഷം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ലാൻഡാണ് യൂറോപ്പിൽ റേഡിയോ കണ്ടാമിനേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ 10,000 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ലാൻഡ് ഒരു 300 കൊല്ലത്തേക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവരും ഇതിനെ ആത്യന്തികമായ ചൈതന്യ സ്രോതസ് എന്നും പറഞ്ഞ് ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞത്. ഈ പറഞ്ഞ വർത്തമാനം മുഴുവൻ അസംബന്ധമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഈശ്വരന്റെ ഹസ്തമാണ് ജപ്പാനിൽ കൊടുങ്കാറ്റായിട്ടും ഭൂകമ്പമായിട്ടും രൂപാന്തരപ്പെട്ടത്. ഇവിടെയുള്ളവരെല്ലാം കത്തിക്കും. എല്ലാവരും 3 മിനിറ്റിനകത്ത് എല്ലാവരും കത്തിക്കുക. അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ മതി, കത്തി കൊടുക്കണം. ആണവ നിലയങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സ്ഥാപിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഇതിനാൽ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു.
காரணம் இது வந்து எனக்கு நான் வந்து நியூக்ளியர் எனர்ஜி கிளீன் எனர்ஜி என்ன அது வந்து ஒரு சுத்தமான ஒரு சக்திங்கிறதுனால நான் அதை ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இண்டிவிஜுவல் ப்ரொமோட்டிங் நியூக்ளியர் எனர்ஜி. Dr. Abdul Kalam should answer why United States has stopped nuclear plants, because they understand that nuclear energy is not safe and not clean. We have no scientific understanding so far, in spite of spending millions of rupees and millions of dollars on research on the nuclear waste. So far, scientists do not know what is a safe waste management disposal mechanism as such. Nowhere in the world scientists know that. Wherever nuclear power plant is there, அங்கேயே கண்டெயின் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு வேண்டிய അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഫെസിലിറ്റി ജനറേറ്റ്. പലരും വായിച്ചിരുന്ന OV വിജയന്റെ വളരെ രസകരമായ ഒരു കഥയുണ്ട്. കഥ ഇതാണ്: ആണവ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരോട് ഒരു ഗ്രാമീണൻ ചോദിക്കുന്ന സംശയങ്ങൾ എന്നാണ്. ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ഈ ഉപയോഗിച്ച ഇന്ധനം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച ഇന്ധനം ഞങ്ങൾ വളരെ സേഫായി സൂക്ഷിക്കുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, 34 ടൺ ഇന്ധനം ഉപയോഗിച്ച സ്പെൻഡ് ഫ്യൂവൽ ഒരു വർഷം ഉണ്ടാവും കൂടംകുളത്ത് മാത്രം ഒരു റിയാക്ടർ പ്രവർത്തിക്കാം. ഈ 34 ടൺ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കും? ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിശദീകരിക്കുന്നു, 4 കവചങ്ങളിലാണ് ഇത് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ കവചം ലെഡിന്റെ, രണ്ടാമത്തെ വെള്ളത്തിന്റെ, മൂന്നാമത്തെ കോൺക്രീറ്റിന്റെ, നാലാമത്തെ സ്റ്റീലിന്റെ. ഇതൊക്കെ 8 അടി വീതമുള്ള കനമുള്ള കവചങ്ങളാണ്. ഗ്രാമീണൻ സന്തോഷമായി സുരക്ഷിതമാണല്ലോ. ശരി, അപ്പോൾ ഇത് ആരെങ്കിലും ഇതിന്റെ മുകളിൽ ബോംബിട്ടാലോ സാർ, ഇത് തകർന്നാലോ സാർ? അതിന് ഞങ്ങൾ മിലിറ്ററി ഏർപ്പെടുത്തും. അപ്പോൾ മിലിറ്ററി ഏർപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്കോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ശരി സാർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സംശയം തീർന്നു. എങ്കിലും പഴയ മനസ്സല്ലേ, ഒരു ചെറിയ സംശയം കൂടി. സാർ, എത്ര കാലം താങ്കളുടെ ഷീൽഡ് നിലനിൽക്കും സാർ? അത് നിങ്ങൾ പേടിക്കാനില്ല, കാരണം 3000 വർഷം വരെ നിൽക്കും ഇതിലെ സ്റ്റീൽ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ലെഡ് പോവും, ലെഡിന്റെ കവചം പോവും, വെള്ളത്തിന്റെ കവചം പോവും, കോൺക്രീറ്റ് കവചം പോവും 3000 വർഷത്തിനകത്ത്. പക്ഷെ സ്റ്റീൽ 3000 വർഷം നിൽക്കും. എങ്കിലും സാർ, ചെറിയൊരു സംശയം കൂടി, അതിനകത്തിരിക്കുന്ന സാധനം എത്ര കൊല്ലം നിൽക്കും സാർ? നിങ്ങൾ ഈ വെച്ചുള്ള സ്പെൻഡ് ഫ്യൂവലിന്റെ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ആയുസ് എത്രയാണ്? അപ്പോൾ അത് പ്ലൂട്ടോണിയം 239 ആണെങ്കിൽ അതിന് 20,000 വർഷം ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 40,000 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ 4-1 80,000 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ 8-1 അപ്പോഴുണ്ടാവും 50,000 വർഷം. അപ്പോൾ 20,000 വർഷം കഴിയണം വേണം പകുതിയാവാൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് 3000 വർഷമുള്ള കവചം കൊണ്ട് മൂടി വെച്ചാൽ സാർ, അതിനുശേഷമോ? അപ്പോഴാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറയുന്നത് വിധി, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. புகுசிமா அணு உலை வெடிச்சாச்சு, உங்க அணு உலை திட்டங்க நாரி போச்சு, உங்க அணு உலை திட்டங்க நாரி போச்சு. தமிழ்நாடு பூமி என்ன குப்பை தொட்டியா, அத ரஷ்யா நாட்டுக்காரங்கிட்ட விட்டு போட்டியா? அணு உலை என்ன அது எச்சு விலையா, அணு உலை என்ன அது எச்சு விலையா? அதை தட்டி கேட்க இங்க ஒரு நாடு இல்லையா, அதை தட்டி கேட்க இங்க ஒரு நாடு இல்லையா? This is a part of infrastructure, and government is setting up infrastructure for the benefit of the people. This is very much required for development. പുതിയതായി ഊർജ്ജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ രാജ്യത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഊർജ്ജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ തരം പരിശ്രമങ്ങളെയും ഒരു തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ്. പരിസ്ഥിതി പ്രേമികളെന്നും മറ്റ് പല സംഘടനകളുടെയും പേരിലുള്ള ആളുകളാണ് ഈ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത്. അങ്ങനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നവർ വിദേശത്തു നിന്നും രാജ്യത്തിനകത്തു നിന്നും പുറത്തു നിന്നും ഒക്കെ ഫണ്ട് കിട്ടുന്ന സംഘടനകളുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ. യന്ത്രത്തിന്, സ്പെയറിന്, ഇന്ധനത്തിന്, ടെക്നോളജിക്ക്, ഇപ്പൊ ഡീസാലിനേഷൻ വെള്ളത്തിനടക്കം വിദേശ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് രാത്രി നിലയെ നിർത്തണം. ഒരു ടെൻഡർ നടത്തിയിട്ടില്ല. അവർ പറയുന്ന വില, അവർ പറയുന്ന വ്യവസ്ഥ, അവർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വാങ്ങും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സാങ്കേതിക വശം, സാമ്പത്തിക വശം എന്നിട്ട് ഇവര് നമ്മളോട് പറയാണ് ഇതിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്നവർ വിദേശ ചാരന്മാരാണ്. ഭാവിയിലെ ഊർജ്ജം അറ്റോമിക് ഊർജ്ജമാണ്, അറ്റോമിക് എനർജിയാണ്, വേറൊരു വഴിയില്ല. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ വികസനത്തിന് എന്താണ് വൈദ്യുതി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ നമ്മുടെ സോഴ്സും സ്രോതസ്സും പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണോ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്? മറ്റു സ്രോതസ്സുകൾ പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറയുന്നിടത്ത് തന്നെ ചില സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും ഉയരുകയാണ്.
If Germany is doing solar power in a major way where there is not much sunlight, here you can do much better in India. India has so much sunlight. Use sunlight. Even in Koodunkulam, very few megawatts will come out of Koodunkulam, 3,000 to 4,000 megawatts finally. And that is already being produced by the windmills. And that area has got around 10,000 megawatts capacity. And use that capacity. Nobody is going to be affected. And that technology is also very developed now. Wind energy is extremely positive. And there are a lot of places in India where we can put wind energy. So why are they putting so much of money in this? இந்த கூடங்குளம் அணு மின் நிலையம் இந்தியாவுக்கு மட்டும்தான் சொந்தமா இல்ல ரஷ்யாவுக்கு சொந்தம் അമേരിക്കക്ക് സ്വന്തം ആണവ നിലയം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഊർജ്ജത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ആണവ നിലയം അതിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന നിലയമാണ്. അതാണ് തമാശ. 10,000 ടൺ കൽക്കരി കത്തിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഊർജ്ജം ഒരു 3-3.5 കിലോഗ്രാം യുറേനിയത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ആ നദിക്കുണ്ടാക്കുന്ന നാശം, കാറ്റിനുണ്ടാക്കുന്ന നാശം, അതിനുശേഷം കൃഷിക്കുണ്ടാകുന്ന നാശം, തലമുറകൾക്കുണ്ടാകുന്ന നാശം കൂടി കണക്കിലെടുത്തിട്ട് വേണം ഒരു നിലയത്തിന്റെ വില നിശ്ചയിക്കാൻ. ഇത് എക്കോളജിക്കൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് പരിസ്ഥിതിവാദികൾ പറയുന്നതല്ല, ഇന്ന് ലോകത്ത് മുഴുവൻ എക്കോളജിക്കൽ കോസ്റ്റിംഗ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ എടുത്താൽ എക്കോളജിക്കൽ കോസ്റ്റിംഗ് എടുത്താൽ ആണവ നിലയം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നഷ്ടമുള്ള, ഏറ്റവും ഒരു കാലത്തും ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ സാധ്യമല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. கூடங்குளம் அணு உலை பிரச்சினை குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த நெல்லை ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வந்த அணு உலை எதிர்ப்பு போராட்ட குழுவினர் மீது இந்து முன்னணியினர் தாக்குதல் நடத்தியதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இன்று நெல்லை ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் கூடங்குளம் அணு உலை பிரச்சினை குறித்து நடுவண் குழுவுடன் போராட்ட குழு பேச்சுவார்த்தை நடத்த திட்டமிட்டிருந்தது. We were invited by the state government for the fourth round of talks with the central panel constituted by the central government. We hear the news that there is going to be a threat for you, for our life. So we asked the district collector and district collector's PA that there is seems to be a threat to our lives. So we asked them to give us security. He then assured us that you are given full security, just come inside the collectorate and attend the meeting. நாங்க போய் இறங்கவும் எங்க தலைவர் முன்ன நின்ன உடனே அங்க இருந்து ஓடி ஒருதன் கல்லை எடுத்து வீசின உடனே எல்லாரும் இறங்குங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் மடமடன்னு இறங்கணும். அவனும் ஓடி பின்ன காட்டி சமட்டிட்டு அப்படியே ஓடுனாங்க. அடிச்சுட்டு டோரை திறக்கவும் இந்த உதயகுமார் தேவடியாமனும் வெட்டி கொள்ள விட மாட்டேன் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணிட்டு திறக்கவும் நாங்கள் வெளியே டோரை திறக்கவும் வெளியே விழுந்தோம். எனக்கு அடி வயத்துல யாரையும் மிதிச்சிட்டு இந்த ஒரு ஓடி இதோட நீ செத்து ஒளிஞ்சு போனாப்போ உன்னையே தான் தேடிட்டு இருக்க அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு கையில ஹெல்மெட் எடுத்து வாங்கி அடிச்சிட்டாரு. Actually, the attack was really a pre-planned thing. And the state government and the central government and the NPCL or ARB authorities and the Central Intelligence Bureau had a kind of bad connection link with the Hindu Munani group. They wanted to divert the thing and they wanted to put an end to the talks. அன்பார்ந்த தமிழ் சொந்தங்களே, தொட்டதிலெல்லாம் ஊழல் அருமை சொந்தங்களே, இந்திய நாட்டை கொள்ளையடித்து Finally, I visualize
this Kudankulam has become a nuclear complex center of spreading giving the power to the whole country. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണോ ഈ വികസനം എന്ന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. പിന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാത്ത വികസനം അവരുടെ പുറത്ത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു ഗവൺമെന്റിനും ഒരു പാർട്ടിക്കും ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളതല്ല. பாதுகாப்பு சொல்றா இல்லையா, அவனுக்கு நாங்க ஒரு ஊடு கட்டி இங்க வைக்கிறோம், அவனை வந்து அவன் குடும்பத்தோட எங்க தங்க சொல்லும், அதுக்கு பிறகு அவனுக்கு பாதிப்பா இல்லையா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு நாங்க அதை இயக்க சொல்றோம், நாங்களே திறந்து வைக்கிறோம், அதை கட்டி நாங்களே கட்டியா திறந்து வைக்கிறோம். அவன் அதுக்கு சவாலா இருக்கானா, தயாரா இருக்கானா, பதில் சொல்லட்டா அவன் இன்னைக்கு. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. And now you see the light. Stand up for your rights. Stand up one more time. Stand up for your rights. Did you say get up, stand up? Don't give up the fight. 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 No. Don't give up the fight. 'Cause I'll never give up.